se marca double tap on the screen. Everybody. Larry double tap. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതെന്തി അയ്യോ വാ വാ എതിരിയേ വാ നടയിൽ പഴകുമേ താനാനാനാ താനാനാ താരാരാ ആരാരാ Hey guys, welcome back everybody. Oh. Play now. Sunrises Hyderabad versus Delhi Capitals. Okay. Match settings. Okay. Let's go by this. So let's double tap on the screen, guys. Bye. Load. മറ്റേ സാധനം മറ്റേ Good evening, one and all. It's great to be here for this match. I'm sure we'll be treated to a spectacular contest. Thanks, Ali. We go out to the middle now. Big decision coming up. Yeah, it looks like there are plenty of runs out there. Just as guys. The ball hasn't even been bowled yet, and this crowd is already making it hard for me to be heard. Big edge, where's that going? Good return there, back from the deep. Follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. I'm not okay with this. Begin simulation. Stop after section. Begin simulation. I saw the double tap on the screen, guys. Everybody. No, okay. നമ്മുടെ ബാറ്റിംഗ് മോനെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഇനിയാണ് കളി നടക്കാൻ പോണത് നമ്മുടെ വിജയലക്ഷ്യം കേക്കണ്ട ലൈവ് കേക്കണ്ട വോയിസ് ഉണ്ടോ നമ്മുടെ വിജയലക്ഷ്യം കേക്കണ്ട ലൈവ് ഹലോ ബൈ തറയുള്ള
മോനെ start. അത് ഫസ്റ്റത്തെ ബോൾ തന്നെ നമ്മളൊരു 6 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് Well, ഗൈസ് that's എന്ന് just വെച്ചാൽ ഡബിൾ textbook. ടോപ്പ് സ്ക്രീൻ Finds the കഴിച്ചിട്ട് space and power to lift that ball over the top, and it just keeps going. കളി കാണാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ Comes അല്ലേ back with a dot ball. But on the inside, he plays അത്രേ that ഉള്ളൂ wonderful ഗൈസ് fielder needs എടാ to വിക്കറ്റാ stop that. ഗൈസ് ഇത് ഫൗളാണ് ഇത് വിക്കറ്റിലൊന്നും അടിക്കാൻ പറ്റില്ല ചേട്ടോ ട്രാവിസ് ഹെഡ് പോയി കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അഭിഷേക് ശർമ്മ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടിക്കാന്ന Definitely on to the കേസുള്ളൂ new batter as they take guard. Patel, I'm sure, will be onto their bowls to pick up another quick wicket. Oh, that's beautifully struck. Right. അത്രേ ഉള്ളൂ അതായത് 6 ആണ് അതിൽ വേറെ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഗൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡബിൾ ടോപ്പ് സ്ക്രീൻ കഴിച്ചിട്ട് പോയി Brilliant, and that is stayed അടുത്ത വള്ളി പിടിക്കും fantastic. അയച്ചു പോകും സ്റ്റാർക്കിനെ നമ്മൾ അടിച്ച് എടാ അതൊരു വൈഡാക്കി മാറ്റില്ലെങ്കിൽ പെടും അത്രേ ഉള്ളൂ It's evident and ever so ഗൈസ് നമ്മൾക്ക് ഇനി കവറിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു പെട്ടങ്ങൾ പഠിക്കാം ഇല്ല കവർ ഇല്ല ഫോർ ഗൈസ് Beautifully struck too. അടുത്ത് പിടിക്കാം ലെറ്റ്സ് ഗോ contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Perfectly timed. Can't get that outside. ഔട്ടാക്കല Taidi comes into bat, has performed well over the last few matches and looks in really good touch. Yeah, it's so clear that all these spectators here today are completely enthralled and energised, judging by that noise anyway. Brilliant. That's one for the crowd. Huge. 24 runs added in that over. The Sunrisers are 24 for 1. One gone and an ഗൈസ് ആ ഒരു ഫൈറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഗൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ ഗൈസ് Absolutely brimming with anticipation. Wow. ആടാ that's missed the തലക്കിട്ടെറിയുന്ന എച്ചിപ്പട്ടി നാരി ഗൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ഒരു പടി There's an almost tangible fervour throughout the crowd at the moment. And what a strike that is, right into the slot. Great. ഗൈസ് അതൊരു ഓപ്പി6ലോട്ട് പോയ അങ്ങനെ ഗൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ ഗൈസ് still honing in on their lines. ഓലക്ക They're happy to let it go through. അമ്മേ Oh, too good. That is huge. ഗൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ ഗൈസ് ഒരു നമുക്ക് ഒരു വിക്കറ്റ് പോയാലൊന്നും നമ്മൾ അടുത്ത അടി നോക്കണ്ട് To get that much power coming forward onto അടുത്ത the പിടിയോ front foot is just ridiculous. അത്രേ ഉള്ളൂ That has flown. ഗൈസ് അടുത്ത 6 നമ്മൾ പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ ഗൈസ് ഒരു പടി From 2 balls, and maybe there's a bit of a momentum shift. Comes down the wicket and drives that in the air. Great attacking play by the batter. 4 more. നമുക്കിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മറ്റേ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ മറ്റേ ഇത് പിടിക്കാം Focus after what മറ്റേ happened last ball, but game you mode. just got to stay positive and believe the wicket's going to come. Taidi. ഗൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ ഗൈസ് ഒരു പടി The ball goes straight over the bowler. 6 more. That's the over. The Sunrisers are 64 for 1. At the end of the third, they've had a massive തേടാ start. പറഞ്ഞ നമ്മൾ Ahead സീൻ of അടി the അടിച്ചിട്ടുണ്ട് required run ചമ്മേറ rate കയറി now. വന്നിട്ടുണ്ട് Need to keep going. ചമ്മേരത്ത് തലതിനെന്താ Misses everything. ഫുള്ള് വൈഡും പണ്ടാരൊക്കെ എറിഞ്ഞിട്ട് വരാം ഒരു ചേട്ടന്മാര് ഗൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ ഗൈസ് അവന്മാരെ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്തെന്നാൽ തന്നെ ഒരുവിധം കളി നമ്മളെ മാറും Great shot. It was a good length to try that, and they did that with maximum results. 6 more. Well, that's what you pay your entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No ഗൈസ് need നമുക്ക് to ഇനി move. 110 റൺ കൂടി വേണം 17 ഓവർ 17 ഓവർ 110 റൺ കയറി
That is huge, enormous, massive, Guys, gigantic. I'm going to put up on the screen, guys, everybody. Hit that one on the up. A fabulous drive for 6. How will the bowler respond? And a wicket up. Nothing gonna. Ishan ഇറക്കാം ഇഷാൻ കിഷൻ 170 മാച്ച് 113 ഹൈയസ്റ്റ് സ്കോർ. Let's go with this. Let's make it up on the screen, guys, everybody. Oh, that's a cracking shot. That's going to be 6. It's going way back into the crowd there. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾക്ക് That's the start you want. Awesome shot, and it's flown over the boundary. Oh, now then, that's high in the air. Batters should get a few here. End of the over. The Sunrisers are 89 for 2. ചമരൊക്കെ തേച്ച് ചമരന. Too happy with their bowlers so far. Let's make it up on the screen, guys, everybody. Maybe bring on a 4th or 5th change just to try something different and hope their fortunes turn around. Not fast enough to beat the middle of the bat. Tahiti, brilliant shot through the covers for 4. അമ്മാനെ മറ്റേ ഇവരെയും കൊണ്ട് ഇറക്കി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് അടിച്ച് ഇതാക്കുന്നു മേലെ കിടന്നിട്ട്. എടാ വിക്കറ്റാ ഗൈസ്, ഇത് ഫൗളാണ് ഗൈസ്. എന്നുവെച്ചാൽ വരക്കെ ഡബിൾ ടാപ്പ് ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ ഗൈസ് ഒരുപാട്. എടാ Yeah, big opportunity. They've worked really hard in recent weeks. They should have the confidence to build an innings and get a big score on the board. Missed it. That was a chance. dark. Guys, let's make it double tap on the screen, guys, The everybody. tension is extraordinary. The crowd are on the edge of their seats. Yeah, Edah, wicket. straight through them. Oh. Battle was right on that one. Guys, let's make it double tap on the screen, guys. Come up now, pressure should be on as the new batter strides to the middle. They'll be looking for another quick wicket. Missed it. Stumping opportunity. The crowd is electric right now. നമ്മൾ വെറുതെ പാടുന്നുണ്ട്. വെൽക്കം ടു സ്ട്രീറ്റ്. Nearly gets the edge. Yada with a great delivery there. Bas, welcome. The captain's going to have to make big decisions on this bowling attack if this continues. End of the 5th, and the bowlers have been getting some stick. The field will spread out soon, so they might look to bowl to more defensive fields. എടാ അടുത്ത ഔട്ട്. ഇത് ഫൗള് കളി. ഗൈസ്, എന്നുവെച്ചാൽ മറക്കെ ഡബിൾ ടാപ്പ് ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ ഗൈസ് ഒരുപാട്. ഛേ, അവരാടി വരുന്നത് കയ്യിൽ ക്യാച്ച് ആയിട്ട് കൊടുത്തു തേങ്ങ. മര്യാദക്ക് ജയിച്ചെന്ന കളിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ പോയുള്ളൂ. They'll take plenty of time to settle themselves in before facing their first ball. അടുത്ത ഔട്ട് ആവരുത്. That side of the അടുത്ത circle ഔട്ട്. finds another wicket. ഗൈസ്, നമ്മുടെ ബാറ്റിംഗ് സൈഡ് ഭയങ്കര വീക്കായിട്ട് മാറിക്കാണ്. After 2 wickets have gone in 2 balls. Chance for a hat trick now. Head over the ball, great shot. That's racing away. അവിടെ ഒരു 4 കിട്ടി ഭാഗ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അത് മൊത്തം പണിവാളിയല്ലേ. Lovely drive through the covers. So much മറക്കെ ഡബിൾ ടാപ്പ് ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ ഗൈസ് everybody. Nice shot, pierces the infield. ഓ, ഒരു 4 എങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പണ്ടാരം. നേരത്തെ മറ്റാണ് ഒരു ജാതി ഏറിഞ്ഞിട്ട് പോയത്. It to the boundary. Verma wants a fair piece of this bowler. Driven again. In the air this time, but it's 4 more. ഗൈസ്, ഇനി നമുക്ക് 76 റണ്ണും 5 വിക്കറ്റ് ഉണ്ടായി. 76 റൺ കൂടി വേണം. Lovely 25 റൺ. timing. The boundary was the Chamara, only place that Chamara. ball was heading. That is quite extraordinary. Verma, don't do it to them like that. ഭാഗ്യം What കൊണ്ട് a മാത്രം shot. രക്ഷപ്പെട്ടൊരു മാച്ചാണ്. That's just a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. Completion of the over, allowing too many runs. The batters are just looking too comfortable out in the middle. Byfield is now allowed outside the circle.
Oh, yes. Oh, brilliant stuff. Opened the shoulder and lofted that over cover. കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ നമുക്ക് നല്ല അടിയെന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോ എങ്കിലും അത് മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ റെഡിയാവും ഡബിൾ ടോപ്പ് ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ കഴിച്ചു. How will he reply? Can't hit it any more sweetly than that. ഓ എടാ ആർക്ക് ഒറ്റ റണ്ണായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഡബിൾ ടോപ്പ് ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ കഴിച്ചു ഒരു പടി. It's the most enthusiastic crowd you could ever see right now. There's a buzz, a real buzz coming from the stands. Onto the front foot, super shot, should be 4. അവിടെ സിംഗിൾ ഇട്ട് കളിക്കേണ്ട ചേട്ടാ. നമുക്കിനി 4 വിക്കറ്റും കൂടി ഉള്ളൂ. തോറ്റാ തീർന്ന്. Smacks that away through the gap. Has it become a 4, guys? Double tap on the screen, guys. Everybody. Time that any better. Perfection. Short mistake. What a shot. He hit that one hard. No need to run. ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം approach, leaking runs. That'll give both batters enormous. Every plan for the batters has been dismantled with almost a level of disdain. That's been smacked away. Fielders will not stop that one. On that slower ball and find room to get the 4 runs. Just a fantastic shot. That's got a flight number attached to it. That ball has gone a long, long way. That's just silly. The power on that shot is incredible. That's the shot you want to see at a cricket match. Solid shot. That's going for 4. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Finds the middle, but won't find the boundary. What's important, just focus on getting the next delivery right. And out! അതൊരു മാതിരി ഡബിൾ ടോപ്പ് ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ ഗൈസ് everybody. A challenge. And gone. Amazing from the keeper. ജയിച്ചു നിന്ന കളിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ പാടുന്നു. In the middle. The task here will be that of support and getting themselves settled into their innings. Gorgeous cover drive, surely heading to the boundary. Magical batting, nothing the bowler can do other than watch the ball go all over the ground. The batters have left a clutch of 4s and 6s in the scorecard. They're powering this team to victory. Patel has the ball in hand. The captain will be hoping they can tie one end down. Runs have been flowing a little too easily. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. Nice shot. Runs possible. At the moment, they're absolutely captivated by what they're watching. And out! Just needs to rotate the strike early on as they get settled into their innings. Onto that early, that could be 4. There was no point chasing that. Head over the ball, great shot. That's racing away. That's clearly not the type of delivery to be bowled. Bowling to tighten up a bit.
Perfectly timed. ഔട്ടാക്കരുത്. ഇനി ഒരു 12 റണ്ണം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കളി ജയിക്കും guys. ഭാഗ്യം ആണേലില്ല. എന്ത് ഭാഗ്യാണേലില്ലെന്നാ. ഈ കളി ഞാൻ ജയിക്കൂല്ലോ. 2 വിക്കറ്റ്. ദൈവമേ, സ്റ്റാർക്ക് വന്നാ പിന്നെ സീനാണ്. മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക്. Chance to run 2. Oh, what a great piece of fielding. 4 runs saved for sure. പൊന്നടോ. ജയിക്കോ എന്താ പറയണേ? കളി കയ്യിലേക്ക് ഇപ്പൊ തോക്കും മുഖാർ. 2 ലാസ്റ്റത്തെ കയ്യിലിരിപ്പ് വെച്ച് തോക്കും. Worst possible time to be coming into bat. Just have to settle and not think about the previous wickets. That was a tremendous delivery. Fizzed through to the keeper. Short balls this over. double tap on the screen, guys. That's gone for 6. That is a huge one. Patel. They faced 1 ball, scored 6 runs. Can't be much more efficient than that. Can he come back with a dot ball? Smacked away. It may carry over the fielder for a maximum. Oh! Woo! Guys, നമ്മൾ ഈ കളി ജയിക്കോ? That's all from us in the commentary box. അത്രേ ഉള്ളൂ. Hope to see you again. കളി ജയിച്ചു guys. നമുക്ക് ഡബിൾ ടാപ്പ് on the screen guys ഇരിപ്പോ. Eureka! ഈ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കളി ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഗുയ്സ്. സിമ്പിൾ സാധനം. തോറ്റില്ല നമ്മൾ ജയിച്ചു. Loading in the moonlight. എന്റെ കൈ വേറെ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളൊരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ നമ്മള് കുറച്ച് ഇതാക്കിണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്. നമ്മള് കളിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് അതിന്റെ ബാറ്റിംഗ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇപ്പോഴാണ് പെയിൻ എടുക്കുന്നത്. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് വേഴ്സസ് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്. ഈ മാച്ചിന് ആര് ജയിക്കും നിങ്ങൾ പറ? കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് ജയിക്കും, ഞാനെന്റെ CSK, ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്. നിങ്ങൾ എന്നെ ഗസ് ചെയ്യും. Who will win? Someone get double on the screen guys. It's bad. CSK കാത്തറുള്ളൂ. ഞാൻ നേരത്തെ കളിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Nice shot. Runs possible. Nicely fielded out deep on the boundary. ഇന്നലെ കളിച്ച് തോക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന. രണ്ട് റണ്ണുള്ളൂ. നാരേനും ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഏറെറിഞ്ഞു. No, terrible shot. നരേന്റെ ഏറെ രക്ഷയില്ല. സുനിൽ നരേൻ. Too good. That is huge.
Guys, നമ്മളൊരു വീണ്ടും ഒരു 6 അടിച്ചിട്ടുണ്ട് guys. Aggressive shot gets onto the front foot and it's flown over the boundary. How will he reply? Nicely played. Runs one. എടാ ആളെ നിർത്തിയേക്ക. സ്റ്റക്കായി പോയാ മൊത്തം. ഇല്ലല്ല. Eso no se va a grabar la cosa thing es el ben. And out. Oi, yo. Ni കുഴപ്പമില്ല കമ്പോസർ ഒക്കെ ഉണ്ട്. A difficult period as they come to the wicket. They'll take plenty of time to settle themselves in before facing their first ball. അവന് സീന 4 വിക്കറ്റിന്റെ എടുത്തോണ്ടായത്. Oh, look at that. Used their feet and came and met the ball and struck it cleanly over. Esa no se marca double tap on the screen guys. Got onto that so early. The cut shot in front of square teased the field all the way to the boundary. Hit that hard and fast. That really wasn't a great delivery. Seen early and it was dispatched with a plum. Esa no se marca double tap on the screen guys. Will it be 3 boundaries in a row? Beats the cover fielder. Nice shot. That's a boundary save for sure. I think so. Someone different now to bowl at. Brings a different set of problems. I feel it's just a matter of pitching the ball up and getting them onto the front foot. That's going a long way. What a shot. After 6. Guys, I'm not going to double tap on the screen guys. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward onto the front foot is just ridiculous. Well, the batter's made a bit of a meal of that delivery. Okay. I said everybody double tap on the screen guys. That's huge. That's a biggie. It is out of here. Absolutely smoked off the bat. That was seen so early. Finds the middle, it won't find the boundary. Well, these are crucial deliveries. 12 from 2 balls, and maybe there's a bit of a momentum shift. Can he come back with a dot ball? Finds the fielder with that shot. എന്താ നാരായണൻ മുട്ടി നിന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത കളി ഈ ഓവർ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒറ്റ വിക്കറ്റേ ഉള്ളൂ. സിംഗിൾ ഇട്ട് കളിക്കാം, സീനില്ല. ബിറ്റ്വീൻ ദ വിക്കറ്റ്സ് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല. അതുകൊണ്ട് വലിച്ചേരി അടിക്കാൻ നിന്ന് ചിലപ്പം പണി വരും. Couldn't get it through the field. ഇല്ല, ഞാൻ സിക്സ് അടിച്ചൊന്നുമല്ല ഗൈസ്. നോർമൽ ഈ സുനിൽ നരേന്റെ ഓർമ്മ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ Decision to change the bowling. Found the going tough earlier with the ball. A huge challenge with how well these two are scoring. Can't get that outside the ring field. That's a go, guys. So let's make a double tap on the screen as well. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. Beats the outside edge. Good bowling there.
Lovely cover drive, straight to the extra cover field. Great shot, just square of backward point. That might just make it. You're in Manatorai. I saw the American double on the screen, guys. Nearly gets the edge. Aya with a great delivery there. Flex that one, simple as you like inside the ring. End of the over. No stone being left unturned by the batters. This will be a massive score. Russell, the pace bowler coming into the attack. Went for the drive, complete miss. Oh, now then, that's high in the air. Batters should get a few here. Entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No need to move. Timed that perfectly. Threaded it through brilliantly. All timing. How will the bowler respond? Good shot, a beauty. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. Wow, that's missed a lot. total guys. Crack. Head was completely still and they struck that hard, high and long for 6. Okay, കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണി പാളും guys. And out. Guys, I'm all out, guys. This is a very defendable total. The openers will need to get their eye in very quickly and get the scoreboard ticking over if they have any chance. There's an almost tangible fervour throughout the crowd at the moment. I saw the American double tap on the screen, guys, everybody. That's the end of our broadcast for now. Hope you enjoyed the match. And hello, Mister. Chennai Super Kings wins. You know? Oh, last one to come. Boji carried to call the goal. Guys, on the American double tap on the screen. Did you make a game? Barilla? Calcanula? Laila? Open Yamina? I said the Lucknow Super Giant versus guys on the American double tap on the screen, guys, everybody. That's in a patika. Nanolilona, and the Nanolilona Parangali.
ഈ കളി നീ നോക്കിക്കോ, ഈ കളി നീ പറ്റൂ കാര്യമാക്കും. With me in commentary today is Ali Mitchell. ഞാൻ ലൈവിലുണ്ട്, ചാറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കില്ല. BGMI സുഖില്ല. Thanks Ali. Let's now head out. BGMI ഭയങ്കര എല്ലാ കളിയിലും പിങ് വരടാ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ? എല്ലാ കളിയും പിങ്ങിന്റെ ഇഷ്യൂസ്. വെറുതൊരു മാതിരി മനുഷ്യനെ ഇതാക്കുന്നു. നീ എല്ലാ കളിയും കണ്ടില്ലേ? മിക്ക എല്ലാ കളിയിലും മറ്റേ സെർവർ ഹാക്കും മറ്റേ സാധനമൊക്കെ കയറി വരിക. ഈ പ്രാന്ത് പിടിക്കും. ഞാൻ പിന്നെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ ഇനി വൈകിട്ട് കളിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്നൊരു 6 മണിക്കൂർ 5 മണിക്കൂർ കളിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ലൈവ്. പക്ഷെ ആരും ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ ലൈവ് ഇട്ടിട്ട് എന്തായാലും ഈ കളിയും തോക്കും. ബെറ്റുണ്ടോ നീ? ബെറ്റുണ്ടോ മോനെ? കഴിഞ്ഞാൽ തോറ്റില്ലല്ലോ. പറയണ സ്കോറിലോട്ട് ഞാൻ കളി കൊണ്ടു കാണാനേക്ക്. Into the crowd to get that much power coming forward onto the front foot is just ridiculous. It's evident and ever so audible that the crowd is at near birth. ഒരു മിനിറ്റ്, നെറ്റ്വർക്ക് കൊണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട്. Interesting point at today's play. Too good. That is huge. ഹാക്ക് യൂസ് ചെയ്തായിരിക്കുന്നത്. വേണമെന്ന് 250 250 ടാർഗറ്റ്. നെറ്റ് പോകട്ടെ, നെറ്റ് കൊണ്ട് 250 അടിച്ചത് എന്തരും പറയണെങ്കി. ആടാ 250 അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തരും ടാർഗറ്റ് ഒക്കെ സ്ക്രീൻ കഴിച്ചിട്ടോ. സംഭവം മാസാട്ടാ കളിക്കാൻ. It's been a great over so far. 2 boundaries from it. The runs are flowing very easily now. That is huge, all the way for a maximum. 20 സൂപ്പർ ചാറ്റ് 250 അടിച്ചു. സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യരുത്. ഗൂഗിൾ പേ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇതിനകത്ത് സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഒന്നുമില്ല. Ravindra stand and deliver. Holds the pose as the ball 250 over the bowler. 6 more. Well, that's what you pay your entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No need to move. A new bowler is coming into the attack. Went for the drive. എടാ 250 ചിലപ്പോ 250 അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പാര് മറ്റേ ഇതിട്ട് രാത്രി ഫുള്ളാണ്. ഞാൻ നിന്റെ ലൈവോടെ സൈഡിലെടുത്ത് നോക്കാറുണ്ട്. Completely enthralled and energized. എടാ ഓട്ടോ മറ്റേ ഇവന്മാര് മറ്റേ beautiful timing there off the front. വിക്കറ്റാ. എടി ഇവന്മാര് മറ്റേ സാധനം ഇടാ. മറ്റേ ഇവനെ മറ്റേ സംഭവം ചെയ്യും. മറ്റേ അവന്മാർക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്കോറോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇതാക്കും. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ഇത് കേട്ടോ. എത്തിയാട്ടാ അവിടെ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവന്മാര് മറ്റേ ഓവേഴ്സ് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കും. ഇതിനകത്ത് ആ പരിപാടി ഉണ്ട്. Scored 6 runs. Can't be much more efficient than that. Khan over pitches and pays the price. Double tap on the screen, guys. Well, that's textbook perfect. A lovely drive through the covers. No need for the fielders to chase that one. Tremendous shot. Came down the wicket. Looked like a quick adjustment. Away. Brilliant stuff. Lovely shot to find the boundary. There's an almost tangible further throughout the crowd at the moment. Khan too full and gets punished for it. Great shot for 4 more. Smashed all over the park. I wonder if the captain will stick with it. Of power hitting. Run rate did dip a bit, but I don't think they'll complain much. Nearly with a great delivery there. You can just now. ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ പോലും കൊള്ളാം പറഞ്ഞിരിക്കരുതല്ലേ. Good shot, a beauty. അവിടെ ആള് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഗൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മരക്ക് ഡബിൾ ടാപ്പ് ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ ഗൈസ് ഒരു പടി. Nice shot, cut away. ഇവനപ്പോഴത്തേക്ക് അടിക്കാൻ എറിയാൻ പഠിച്ചത്. അവനെ എറിയാൻ പഠിച്ചു.
അവന്റെ ഓവറിലായിരുന്നു എനിക്ക് ഏക പ്രതീക്ഷ. Oh, that's beautifully struck right out of the guts end. All the way. പൊട്ടക്കണ്ണാതെ മാവിലേറി. Just need to keep it simple. പൊട്ടക്കണ്ണന്റെ മാവിലേറി. About off stump. That'll force a mistake. Wow. അട്ടോ 250 അടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. Huge shot. That's a massive shot. Just incredible. Out ഒന്നല്ല. That was immense. That's flown over the boundary. That's a free score. Out ഒന്നല്ല. Taking advantage of some very poor bowling. Well, it was going to be hard to maintain that start they had the previous 2 overs, but they're in a strong position for the second half of the power play. Misses everything. No. ഇങ്ങോട്ടാണല്ലോ ഞാൻ അടിച്ച. പിന്നെ അങ്ങനെ ഹാക്ക് തന്നെയാണ്. അയ്യോ ഓരോരു മാതിരി കച്ചറ ഓവറായി പോയല്ലോ. ഔട്ട് തേച്ച് കോൺവേനെ കൊണ്ട് ഞാൻ അടുപ്പിക്കും. ഹാക്ക് ഞാൻ സെറ്റാക്കി കൊണ്ട് ചെയ്യാം. സാധാരണക്കാരന് വേണോ? Sure will be onto their bowls to pick up another quick wicket. And what a strike that is, right into the slot. Great timing and balance. It'll be a maximum. Hello? That's the start you. Hello? എന്നിട്ട് ഹലോ കേക്കണ്ട എന്നിട്ട് അടിപൊളി പൊളിച്ച്. Once, awesome shot, and it's flown over the boundary. Can't hit it any more sweetly than that. That showed great skill, lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. Marsh coming on, obviously hoping the pace will cause some trouble. Beats the outside edge. Good bowling there. Well, the tension is extraordinary. The crowd are on the edge of their seats. Ravindra, stand and deliver. Holds the pose as the ball goes straight over the bowler. 6 more. Nicely played. Runs 1. 4 runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shots. Oh, wow. That is out. That was seen so early. The timing was brilliant, and that is stayed hits. Fantastic. How will he reply? Oh, boy, that's a maximum. I want to know how far that's gone. Came right off the meat of the bat. Well, these are crucial deliveries. 12 from 2 balls, and maybe there's a bit of a momentum shift.
ഇപ്പൊ കേക്കണ്ട ഇപ്പൊ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ ഗൈസ് ഒന്നച്ചമാരൊക്കെ ഡബിൾ ഡബിൾ സ്ക്രീൻ കേസ് നീ വലിയ ഹാക്കറാണല്ലോ എന്താണ് ഇങ്ങനെ എന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന ഹലോ നിന്റെ സൗണ്ട് എനിക്ക് ഇട്ടേക്കുന്നു ഹലോ ഹലോ ഇപ്പൊ ശരിയാ എന്റെ സൗണ്ട് തന്നെ 10 എനിക്ക് തിരിച്ചു വെക്കുന്നു നിങ്ങളെന്താ പറഞ്ഞത് എന്താ പാട് എടാ അത് ഔട്ട് പോയടാ രച്ചിൻ രവീന്ദ്ര ഔട്ടായി ഇനിയിപ്പോ കോൺവേവിനും കൂടി ഉണ്ട് New batter comes to the crease. Never an easy time to come to the bat after the fall of a wicket. 5 വിക്കറ്റ് പോയി And the spectators are absolutely brimming with anticipation. സഞ്ജു ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെന്നൈ സഞ്ജു ഈ കൊല്ലല്ലോ ഇത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തിന് Beautiful timing there off the front foot. It's racing around. Fielder out in the deep has some serious work to cut it off. നമുക്ക് സഞ്ജുവിനെ അടുത്ത കൊല്ലാണ് ഇനി സഞ്ജുവിനകത്ത് വരുള്ളൂ That's so good. കുറച്ചുകൂടെ തന്നാലും മതി എന്ത് ഇവിടെ ഒരു പബ്ജിയുടെ ചോദിച്ചിട്ട് തന്നില്ലല്ലോ എന്നിട്ടാണ് ഇത് തരാൻ പോണേ Hit that so hard. Pressed forward, got the body shape right and launched it. One for the textbook. അത് സീനാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല സ്ക്രീൻ കേസ് പടി സഞ്ജു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഞ്ജുവിനെ കൂടെ ഇട്ട് തൊഴയാനാ ഇനി ഇന്ന് ആരെയുടെ മോശമായിപ്പോടാ നീ അടി നോക്ക് നീ അടി നോക്കിട്ടോര് പബ്ജി കളിച്ചിട്ട് എല്ലാ കളിയും മറ്റേ സെർവർ ഹാക്കും മറ്റേ പണ്ടാരം വരെയൊക്കെ കയറുന്നെങ്കിൽ അത്രേ ഉള്ളു അതൊക്കെ വേറെ മാറ്റൊന്നുമില്ല ഗൈസ് ഒന്നച്ചമാരൊക്കെ ഡബിൾ ഡബിൾ സ്ക്രീൻ കഴിച്ചിട്ട് എന്റെ പിന്നെ ഔട്ട് സൈഡ് സർക്കിൾ കൊറേ എണ്ണങ്ങൾ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫീൽഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ചേഞ്ച് വാങ്ങാണ്ടി കൂളറൊന്നും വേണ്ട പി സിക്ക് ബാറ്റിന് കട്ട മതി ബാറ്റിന്റെ കാറ്റ് മതി അടിച്ച് പറപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ നെഗറ്റീവ് ബോളിന് ആരെങ്കിലും ചവിട്ടി പുറത്താക്കണേ ആളെ നിർത്തിയത് എന്താർപ്പാടത് കൊറേ 32 റൺസ് തൂക്കും നമ്മളിന്ന് That was a tremendous delivery. Fizzed through to the keeper. Wide. The kai. This over. Ee kai innu odinja pole poi guys. Huge shot. That's a massive shot. Just incredible. Pouring നമ്മൾ അടിച്ചു വിട്ടില്ലേ? On that shot. It's incredible. അടിച്ച് പറപ്പിക്കാനുള്ള. ഇവനിങ് അല്ലേന്നുള്ള. നോക്കൂ. അടുത്ത സാധനം ഇപ്പൊ സെറ്റാക്കി അടുത്ത 6 ആണിത് That is quite extraordinary. Conway, don't do it to them like that. What a shot. The crowd is electric right now. കൊള്ളടാ ഇങ്ങനെ തന്നെ നീ പറ Got down and rolled the wrist beautifully. അടുത്ത ബോൾ മോനെ നീ നോക്കിന്നോ ഇത് ഫുള്ളടിയാണിത് ആണോ പഴം വിഴുങ്ങി Changed the bowling. Found the going tough earlier with the ball. A huge challenge with how well these two are scoring. dark.
Too good. Not sure anyone's going to cut that off. Well, that was a good shot. Finds room and smacks it just short of the rim. Oh, nice. That's out. ഇല്ല അടുത്ത ഫോൾ ഗൈസ് ഒന്നും പറയാൻ അവളുടെ സ്ക്രീൻ Can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. Will it be 3 boundaries in a row? Perfectly timed. ഗൈസ് നമ്മൾ 150 റൺസ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് 150 റൺസ് 150 റീപ്ലേ ആണ് നോക്കേ അടുത്ത ഷോട്ടിക്ക് റീപ്ലേ ആണ് Oh my, that's racing away. And out. നേതട്ടത് അടിത്തട്ടി പോയത് അവിടെ എടുക്കും നോക്ക് ധോണി 10 റൺസിന്റെ കേൾക്കൂല. They'll take plenty of time to settle themselves in before facing their first ball. There'd be a bit of tension in the batter's pavilion right now. ധോണി ഗോൾഡൻ ഡക്ക് ധോണി Lots of pressure coming in. ഇത് ഒരുമാതിരി മറ്റേ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ പഴയ ടീം പോലെ going with spin now. Onto that early, that could be 4. മറന്നോളൂ It's the most enthusiastic crowd you could ever see right now. There's a buzz, a real Six buzz coming from the stands. Head over the ball, great shot. That's racing away. And the spectators here at the moment, they're absolutely captivated by what they're watching. Sweetly hit down the ground. They'll be hard pressed to stop it. Patel, taking guard, has been playing really well in recent matches. Certainly needs to bring their A game today. Finds a fielder with that shot. The spectators are absolutely buzzing right now. Huge level of excitement all around this ground. The atmosphere is electric. Middled that one, great timing. That's a much better over. Good half century അടിച്ചു guys aggressive mindset. സെഞ്ചുറി അടിപ്പിക്കുന്നത് ഹാഫ് സെഞ്ചുറി അടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഹാഫ് സെഞ്ചുറി അടിപ്പിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് എടേ ഈ സ്പിന്നർമാരൊന്നും മാറൂലേ. ഔട്ട്. എടാ ഏതപ്പരാക്കടവന്റെ കോൺവേ അടിച്ചില്ലേ ഹാഫ്. പിന്നെ ആരാ നേരത്തെ കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്? Jadeja comes in the bat, has performed well over the last few matches and looks in really good touch. Got on the inside and played that wonderfully. Fielder needs to work hard to stop that. It's almost palpable, the excitement emanating from this crowd at the moment. Oh my, that's just flown off the middle. The captain shouldn't mind that too much. Might get that wicket. Missed it. That was a chance. Next wicket പോകും. Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot.
കുൽക്കർണി. Lovely shot off the front foot. Deep extra cover has some work to do. ഒരു ഫോർ കയറി. Closely out of the hand. എന്റെ എന്റെ നെയിം എഴുതി കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ. നിന്റെ നെയിമാ? എടാ അത് ഗൂഗിൾ പേ മറ്റേ സൂപ്പർ ചാറ്റിലല്ലേ എഴുതി കാണിക്കൂ. എടാ അവന്റെ സ്പീഡ് കുറവാ. കുൽക്കർണി അടുത്ത പവർ പ്ലെയർ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അടുത്ത പവർ പ്ലെയർ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. Patel, stand and deliver. Holds the pose as the ball goes straight. Power player next wicket പോകുന്നു. 6 lost ball. How will the bowler reply? Hit that hard and fast. Magnificent hitting. This has been a great over so far. 2 boundaries from it. The Nice runs one. are flowing Next very wicket easily now. That's huge. That's a biggie. It is out of here. Absolutely smoked off the bat. Over Super Kings. 181 for 6. It's been non-stop action tonight. Every plan for the batters has been dismantled with almost a level of disdain. Missed it. 200 തകയ്ക്കോ ഞാൻ? Right out of the middle of the bat. 200 തകയ്ക്കോ? That's gone for 6. That is a huge one. Patel, it's plenty from 200 തകയ്ക്കോ? Hit that one on the up. A fabulous drive for 6. Great shot. At least one on offer. Good stop. Probably managed to prevent 4 runs. 200 ഇപ്പൊ ആവൂലേ? Return from out on the boundary. ഇല്ല, എന്റെ ഒരു ഇതില് ഈ സാധനം മാറും. എപ്പോഴാണെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറാം. And that's the end of it. അയ്യോ, ഡിഫൻഡ് ചെയ്യണ സ്വിച്ച് മാറിപ്പ്. ആരപ്പോ പോയേ? ജഡേജായിരിക്കും പോയേ. ഇല്ലെങ്കിൽ അവനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ദുബ്. Fuel come up now, you think. Pressure should be on as the new batter strides to the middle. They'll be looking for another quick wicket. ദുബ്. Couldn't get it through the field. 3 വിക്കറ്റ് കയ്യിലുണ്ട്. 3 വിക്കറ്റ്. എടാ പ്രാകട നാരി. ഇവനിവിടെ പ്രാകിക്കൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ ഭവനെ. Looking to play within the V early and expand as they get settled. Nicely played. He's one. Completely done by the Yorker. Great bowling. Battable mark centre. Just needs to rotate the strike early on as they get settled into their innings. Wow, that's missed the lot. It's so clear that all these spectators here today completely enthralled and energised, judging by that noise anyway. Goes for the drive, but it's a wild shot. There's a almost tangible fervour throughout the crowd at the moment. പ്രതീക്ഷകള് കൈയോടി. എടാ 200 തികഞ്ഞില്ലടാ.
Yeah, that Challenge could have been കൊടുക്കട്ടെ. missing the stumps, not the worst ഞാൻ review. മറ്റേ ഇത് കൊടുത്ത്. Pitching in line, just a case of whether it's hitting the stumps. They were already looking towards the dressing room. It looked plumb. The review now shows they can continue on their way. Yeah, great decision by the umpire. Challenge wasn't successful. Challenge failed. ബോളർ ഞാൻ കളി ജയിക്കും അമ്മാരി. ഐസന്നച്ചന്മാരൊക്കെ ഡബിൾ ടപ്പ് മറ്റേ സ്കിൽ 3 കോഴി ഡക്ക് നോക്ക്. Simulate. If the bowlers can get firing and get some early wickets, Simulate. Bowler ഞാൻ അമ്മാരി കളി ജയിക്കും. Be a difficult chase. You can just feel the sheer ബോളിംഗിൽ ചലഞ്ചുണ്ടോടാ? ബോൾ എറിയണ്ട. ജയിക്കോ? എടാ ജയിച്ചടാ. That's all from us in the commentary box. It's been ഞാൻ ജയിച്ചെട്ടാ നീ. Oh my god. സന്തോഷം. അടുത്ത ചലഞ്ച് പറ്റേ ആ കളി നമ്മൾ അന്തസ്സായിട്ട് ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. അടുത്ത ചലഞ്ച് പറ്റേ നമ്മളത് സാഹസ്യമായിട്ട് we won the match. We won the match again. We are pro players. അത് ബോൾ അറിയാൻ പോയിരുന്നേ കാണായിരുന്നത്. ചലഞ്ച് പറ്റ എടുത്തത് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് സൂപ്പർ കിങ്സ്. നിന്റെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ ഞാനൊന്ന് ഉറക്കും. നിക്ക് ഫസ്റ്റ് ബോളിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്മാരെ കൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ബോൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചേക്കാം. മറ്റേ ഇത് ചെയ്തേക്കാം. അത് ബോൾ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മമാര് ഹോൾ ഔട്ടായനെ. അമ്മമാരെന്താ ഭയം കൊടുക്കണം അമ്മമാർക്ക്. ഐസന്നച്ചന്മാരൊക്കെ ഡബിൾ ടാപ്പ് on the screen കഴിച്ചൊരു പടി. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ ഉറക്കും. Good evening, one and all. നീ challenge League match between the Mumbai Indians and the Chennai Super Kings. My name is Adam Gilchrist, and back again with me today is Alison. Thanks for the fabulous introduction. We're just about ready to get underway. Thanks, Alison. Let's join them down in the middle to find out who will be fielding first. Not much reaction coming from the crowd. The opposition captain wins the toss and says they'll have a bat. Well, the ball hasn't even been bowled yet, and this crowd is already making it hard for me to be heard. There's an almost tangible fervour throughout the crowd at the moment. Misses everything. That was a tremendous delivery. Fizzed through to the keeper. No more short balls this over. Oh, that's a great shot early on, wide of cover, and that'll give him a bit of confidence. They pull up short of the boundary though. 4 runs. Still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shot. Oh my, that's just flown off the There to get a good swing of the arms under it. Can he come back with a dot ball? Gets that away. Well, that was a poor delivery. അങ്ങനെ ടീബോൾട്ടിന്റെ 5ാമത്തെ ബോള് നമ്മുടെ രവീന്ദ്രമച്ചൻ അടിച്ച് പേരപ്പുറത്ത് വെച്ചു. നോക്കിക്കോ, അത്ര വലിയ ഷോട്ട് പോലെ കണ്ടപ്പായിരിക്കണ. നിന്നെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ നമ്മൾ എറിഞ്ഞു ഉടക്കുന്നു പറഞ്ഞല്ല. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ നമ്മള് End of the over. The Super King. Next out, an exceptional start. Some big shots early on. Can build some momentum easily off that over.
Boomer coming on. എന്റെ Obviously പൊന്നെ hoping എടാ his എടാ pace ഇവൻ will സീനടാ cause some എനിക്ക് trouble. ബുംറ അടാക്കല്ലേ Doesn't beat the infield. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവന്റെ അടിയാൻ ഇത്തിരി പണിയാണ് ഔട്ടാവല്ലേ ഓട്ടായില്ല ഭാഗ്യം വന്നവച്ചമാരൊക്കെ ഡബിൾ സ്ക്രീൻ കഴിച്ചൊരു പണി Lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. പറഞ്ഞില്ലേ മുത്തേ പറഞ്ഞില്ലേ There could be a couple if they hustle. എടാ അവന്റെ അടി കണക്ട് ആവണടാ ബുംറയുടെ ഭയങ്കര സ്ലോ ആ ബോള് That's a solid shot. അവിടെ എന്തോ സ്ക്രീനിൽ എന്തോ കയറി വന്നു ഡബിൾ സ്ക്രീൻ കഴിച്ചിട്ട് Any better. Perfection. How will the എങ്ങോട്ടും bowler respond? Let's go. Couldn't get it through the field. Yeah. 9 runs added in that over. The Super Kings. Another massive over of power hitting. Hindi Not pa enough to Hardik dip Pandya a rin. bit, though. Hardik But I Pandya don't na think kanadi. they'll complain much about this start. Going with pace now. Oh boy, that's a maximum. I want to know how far that's gone. Atrolo, Hardik Pandya the parambili. That's just a brilliantly Hardik aggressive Pandya shot. on the next Gets onto the front parambili, guys. foot and it's flown over the boundary. Square cut, finds point, no run. Wicket നോക്കിയിരുന്നോ ഇതേതാ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇരുന്നോ തെക്കോട്ടേക്ക് ഇരുന്നോ Lovely എടാ cover ഒരു ഫുൾ drive, ടോസ് straight കിട്ടിയിട്ട് to the അടിക്കാൻ extra പറ്റിയില്ലടാ cover fielder. അത് സംബന്ധിച്ചമാരൊക്കെ ഡബിൾ ഡബിൾ സ്ക്രീൻ കഴിച്ചൊരു പണി അടുത്ത സിക്സ് ആണിത് നോക്കിക്കോ Chance to run two. ഔട്ട് ഔട്ട് അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല And with that wicket, a new ജസ്റ്റ് batter നാല് in ബോളിൽ right ഒരു centre. വിക്കറ്റ് നോക്കി Needs പോകണം to rotate the വിക്കറ്റ് strike ആരാ early on as they get settled into their innings. ഇത് നാലെയാ നോക്ക് Wow, that's missed a lot. ഗൈസ് സംബന്ധിച്ചമാരൊക്കെ ഡബിൾ ഡബിൾ സ്ക്രീൻ കഴിച്ചൊരു Get in short and Bengali. surprise them. They'll be happy only one of those is allowed. ടെൻഷനില്ല എടാ അടുത്തോട്ട് ഗോൺവെറിങ് കഴിഞ്ഞ Comes സീനാണ് in the bat, has performed well over the last few matches and looks in really good touch. നോക്കിക്കോ നീ നെല്ലാണ്ട് വരുന്നത് Oh, whack! Picked the bones out of that. It's gone for a ഞാൻ maximum. പറഞ്ഞില്ലേ കോൺവേ വന്നാ നിന്റെ കളിയൊക്കെ തീർന്നെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ That was seen so early. The timing was brilliant and that is stayed hit. Fantastic. കോൺവേ ഇറങ്ങി 5 കൊടുന്നു Flex that one, simple as you എടാ like. inside the ഇപ്പൊ ring. ക്യാച്ച് പോയാടാവോ പ്രാഗെന്ന് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് It's evident and ever so audible that the crowd is at near bursting point at today's play. Nice shot, cut away, running towards. എടാ ഔട്ട് That'll- എടാ കോൺവേ നീ പറഞ്ഞു കൊല്ലിക്കുന്നു എടാ എന്തുവാടേ
അല്ലല്ല കോൺവേ പോയില്ല പോലെ 46-3 കൊലക്കട കൂടി ഡബിൾ ടപ്പ് സ്ക്രീൻ കേസ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ബോളിന്റെ കൂടെ പൊക്കോ അത് പറമ്പിൽ തിണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ പൊക്കത് 5 ബോള് ഫേസ് ചെയ്യില്ലെന്നാ ഒരു ബോള് പോലും ഫേസ് ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രം നീ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇപ്പതേ അടുത്തതിന്റെ കൺവേ നോക്കിക്കോ ഹർത്തിപ്പാണ്ട് 2 വിക്കറ്റാണ് ഒരു ഓവറിലെടുത്ത് തെച്ചിപ്പട്ടിനായി എന്താ നിന്റെ ഹർത്തിപ്പാണ്ട മറ്റേ ഇതെടുത്തിട്ട് ചെയ്യുവോ ഹർത്തിപ്പാന്റെ പറമ്പിൽ പോയി കിടന്നത് നമ്മള് ഹർത്തിപ്പാന്റെ നമ്മള് പറമ്പിൽ ഹർത്തിപ്പാന്റെ എന്താ നെക്സ്റ്റ് പറമ്പ് കഴിച്ചു That's a cracking shot. That's 6. It's going way back into the crowd there. 5 bowling deliveries, 12 from 2 balls. Perfect, right out of the middle and bludgeons that one to the boundary. Watched it closely out of the hand. അത്രേ ഉള്ളൂ ഹർത്തിപ്പാന്റെ പറമ്പില് all the way, got it right out of the middle. That's high. Is there enough on it? There is. Add that maximum to ഹർത്തിപ്പാണ്ടിന് മേലെ അറിയാൻ പറ്റൂല 5 ബോള് ഫേസ് ചെയ്ത് right and launched it. One for the textbook. 5 ബോള് നെക്സ്റ്റ് ബോള് 6. They've got 3 in a row now. Fabulous power. കൺവേ അവിടെ അടിച്ച് തൂക്കിയേക്കത്തിന് ഒറ്റയടിക്ക് കളി മാറിയുണ്ടായി Brilliant. That'll take some catching. ഒറ്റയടിക്ക് കളി മാറി പോലെ Well, the tension is extraordinary. ഒറ്റ ഓവർ നിന്റെ മറ്റേ ബുംറയിലല്ല പാണ്ഡ്യ ക്യാപ്റ്റൻ തന്നൊരു ഒറ്റ ഓവറിൽ കളി മാറി Square cut finds point. No run. Out! Luck it all there on that one. Knocks them over. First ball the over. Coming to the wicket. They'll be looking to play within the expand as they get set. നോക്കിക്കോ Shot. There's someone out there, but they should get back for 2. Well, they've faced 1 ball, scored 6 runs. Can't be much more efficient than that. ധോണി മതി ആടടിച്ച് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് Was quick onto that in the സ്വിച്ച് അറിയാണ്ട് പോണാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞോണ്ടേ തോന്നല് ഇപ്പൊ അവിടെ കണ്ടില്ലേ പൈസ ഡബിൾ ടാപ്പ് സ്ക്രീൻ കഴിച്ചിരിപ്പടി The crowd is electric right now. പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇല്ലാണ്ടായി തളർന്നു പോയി ഞാൻ എടാ ബുംറ
The spectators are absolutely buzzing right now. Huge levels of excitement all around this ground. Well, that's just a classic cover drive. Beautiful to watch. Great sound off the bat. That's Dhoni. That is a Dhoni of batting. Reads the lane, gets forward, dispatches it to the boundary. Dhoni. And what a strike that is, right into the slot. Great timing and balance. It'll be at maximum. Well, that was just textbook. Some power to lift that ball over the top, and it just keeps going. Went for the drive, complete miss. Dhoni. And the spectators here at the moment, they're absolutely captivated by what they're watching. Got down and rolled the wrist beautifully. Onto that one, cut it away, through the field and to the boundary. Nicely played. Runs one. That really wasn't a great delivery. Seen early, and it was dispatched with a plum. 3 boundaries in a row. There'll be runs here. The ball much better than that. Timed it to perfection. Wide of extra cover, and away goes the ball to the boundary. You just can't hit it any better than that. Finds the middle, but won't find the boundary. Good return. It's the most enthusiastic crowd you could ever see right now. There's a buzz, a real buzz coming from the stands. That's gone for 6. That is a huge one. Gaikwad, it's plenty from these bowlers. Just a little bit of room given, and the half century flown over the boundary. Half century. Good shot, a beauty. Good stop, probably managed to prevent 4 runs. Gaikwad. Next out. And there, Bumrah shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. Great shot. At least one on offer. Finds the fielder with that shot. That's the over. The Super Kings are 145 for 4. It's been non-stop action tonight. Every one of the batters has been dismantled with almost a level of disdain. Well, now that could be out of the ground. That's a tremendous shot. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. Wide. Chance to run 2. That's a stunning stop. That was going all the way otherwise.
Aisan sa mereka double screen കഴിച്ചു പണി. ധോണിക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ധോണി ഇത് ഇതൊന്നും നോക്കിക്കോ പറമ്പില് യുനോ ധോണി ഔട്ട്. Really hard in recent weeks. They should have the confidence to build an innings and get a big score on the board. Shot. There's someone out there, but they should get back for two. സങ്കടായി. ധോണി ഔട്ട് हो गया guys. It's so clear that all these spectators here today are completely enthralled and energised, judging by that noise anyway. Shot should be runs here. Saved a potential boundary. End of the over, and it's a poor bowling effort. Didn't put any pressure on the batters. A lot to think about now. They've stayed in that super aggressive mindset. At this rate, their total could be unreachable. This bowler knows how to give the ball an almighty tweak. Let's see how they go. Got on the inside and played that wonderfully. And a wicket out of the wicket. അവൻ സെഞ്ചുറി കൊന്ന് അടിച്ചോളൂടെ അപ്പത്തേക്ക് അവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടേ. That of support and getting themselves settled into their innings. That's a big one, a maximum. Away she goes. If you lose the pictures, it's because it's hit the broadcast. Bendins എന്നാ സുമ്മാവാ ഇപ്പൊ തോക്ക് നോക്കിക്കോ. ബെന്നിന്റെ നമ്മൾ അടിച്ചോളൂ. That is huge, enormous, massive, gigantic. ബെന്നിച്ചൊക്കെ ഉറങ്ങി ഞാൻ. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward onto the front foot is just ridiculous. Stop ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർന്നേനെ. എടാ വിക്കറ്റ്. യെസ് മരം വെട്ടണ്ടാണ് അപ്പുറത്ത്. എന്ത് പ്രാക്കാണ് നീ പ്രാഗിയത്. എന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്താ. ദുബൈയൊക്കെ പോയി. ഇനിയിപ്പോ ബാറ്റ് ബോളർമാരുണ്ട് 2 വിക്കറ്റോടെ ഉണ്ട്. Well timed, but there's a fielder out there. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the time to be bowling here. Nicely played. Runs one. New batter comes to the fall of a wicket. That's a confident appeal. There's an almost tangible fervour throughout the crowd at the moment. ബോളർ ഇന്ത്യ തോപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചലഞ്ചല്ല. I reckon this is a respect. Bowler je to bicara. Bowlers can get firing and get some early wickets. This will be a difficult chase. Ball out. Bowler je to bicara. Bowler lela. The atmosphere is electric. You can really feel the buzz around the spectator areas.
Onto that early. That could be 4. ഉക്കുന്ന കാര്യം പറയാ എന്താ നീ അങ്ങനെ പറയുന്ന So easy. Gets onto the front foot There you and go. eases through the ball. They can just stand and admire that shot. Magical shot into the vacant fine leg position, and I do not think anyone's going to stop ഉക്കുന്ന that. എന്താ നീ ഇങ്ങനെ പറയണ Good throw from the deep. Bang on target. And the spectators are absolutely brimming with anticipation. Ahmed pulls out. Dead ball. ഇത് വിക്കറ്റാണ് നോക്കിക്കോട്ടെ നോക്കി വെച്ചോ നീ ഇത് വിക്കറ്റ് അത് Massive edge. Misses everyone, and that's racing away. That was a good strong It's a throw. six, ഇതിനൊന്നും അമ്മാര് വളർന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. ഒരു 4 എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് അടിച്ചത്രേ ഉള്ളൂ. Up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Well played. Could be a quick single. It's almost palpable, the excitement emanating from this crowd at the moment. Chance to run 2. ആന്ധ്രാടാ Couldn't get it through the field. ടെസ്റ്റ് 6 ഒന്നും അമ്മ അടിക്കത്തില്ല എന്റെ ഇതില് കയറുന്നത് End of the over. Mumbai are 9 for none. First over of the second innings is complete. Ah, And it was a അടിക്കത്തൊന്നുമില്ല good അതെ one for the batters. കമ്പോജിനെ കൊണ്ട് ഇറക്കിയത് ഇപ്പൊ അടുത്ത New വിക്കറ്റാണ് bowler is coming into the attack. Massive outside edge. Oh, I thought that was past him, but a fantastic dive to cut it off. അയ്യേ ഏറണ്ടതി He's got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. എടാ Bowler stopped short there. Maybe didn't like the feel of their approach. Edge. Can't take it. Not sure how they'll cut that off now. Do they go full? Do they അങ്ങനെ go നമ്മുടെ short? കമ്പോജിന്റെ Locked onto this delivery മൂന്നാമത്തെ after the ഡെലിവറി ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ കളി നോക്കിക്കോ ഈ കളി നമ്മള് കമ്പോജിനെ മൂഞ്ചിപ്പിക്കും Big edge. Where's that going? അടുത്ത That's a boundary അത്രേ save ഉള്ളൂ for മോനെ sure. കമ്പോജ അപ്പടെ 6 റണ്ണോ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടാ Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Got on the inside and played that wonderfully. Fielder needs to work hard to stop that. നടക്കണ കാര്യം പറയാം ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ തീർക്കാന്ന് കേൾക്കുള്ളൂ ഇതൊക്കെ It's evident and ever so audible that the crowd is at near bursting point at today's play. It's a full toss and worked off the pads nicely. നോ ബോൾ 5 റണ്ണോളം കൊടുത്തു Overstepped on that occasion. Now have to deal with a free hit chance. Finds the edge. അത് And follow up ക്യാച്ച് after ആയിരുന്നു മോനെ such a great delivery. Pitching it on a length is obviously the way to go. Big edge. ശ്ശേ Playing all their shots. 2 ഓവർ 22 11 റൺ റേറ്റ് Another ഞാൻ പിന്നെ tremendous ചായ over. പിടിക്കാൻ It's a വന്നു ഓക്കെടാ fantastic start to this power play and this chase. എടാ മിസ്സാക്കി നോക്ക് Threaded it through brilliantly. All timing on that shot. Might look to go big again here. Oh my, that's racing away. എടാ ഒരു ത്രോ Bonus runs here, 4 of them. The fielder probably thinking of keeping the batters honest, but it's only succeeded in frustrating the bowler. Ahmed over pitches and pays the price. Great shot by the batter. That could be 4. You can just feel the sheer excitement around the ground ആ right now. സൗകര്യമാര് തേപ്പ് റെഡി ആക്കി
Can't get that outside the ring field. Wow, that's missed the lot. Ryan with a leave. Didn't like the width. Huge edge. Misses. That's a big chance going begging. അയച്ചൊന്നു മനക്ക് ഡബിൾ ഡബിൾ സ്ക്രീൻ കഴിച്ചു എടാ 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 ഇത് ഞാൻ ചെയ്തല്ലടാ. Nicely played. Runs one. End of another disappointing over. Dhoni has to be asking what's going wrong. It's not what you expect from a key bowler. Well, it's been a fantastic first half of the power play, going at 12 plus and over. They're in a very strong position early on. Beats the outside edge. Good bowling there. Well, the tension is extraordinary. The crowd are on the edge of their seats. Straight to the fielder. അയച്ചൊന്നു മനക്ക് ഡബിൾ ഡബിൾ സ്ക്രീൻ കഴിച്ചിരിപ്പടി. എടാ അവിടെ പോരോ ഞാൻ ധോണിക്കൊക്കെ ചാടി പിടിച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ട്. അയച്ചൊന്നു മനക്ക് ഡബിൾ ഡബിൾ സ്ക്രീൻ കഴിച്ചിരിപ്പോ. Just need to keep it simple. Line and length. Roundabout off stump. That'll force a mistake. അടുത്തത് Well, that was a poor എനിക്ക് ബോളറിൽ നടക്കൂല. സിമുലേറ്റ് ചെയ്യണം. delivery. You can't bowl there. അമ്മാര് ജയിക്കൂല ഉണ്ടാരും ജയിച്ചടാ. That's all from us in the commentary box. It's been an ഒപ്പീനിയൻസ് ജയിച്ച് പണ്ടറിഞ്ഞിനി. Guys, 1 minute guys, I will come right now.